Hello students, welcome to CET online classes. I hope you are doing good. Very good. In the last class, we started our discussion on the chapter called Semiconductor Electronics, right? So we saw about some synopsis related to that, and we also had the discussion on some numericals. Okay. So today we are going to have the continuation of the same. So first we are going to talk about the, like, before we go ahead, just we'll have the revision or the brush up on the synopsis. So already you know that, like, the semiconductor PN junction transistor. Okay, so like we have like two types of transistors. One is NPN transistor and PNP transistor. So NPN transistor is nothing but where electron will be moving. You can see the arrow mark here. Okay, so just you can go through with that arrow mark here. Okay, so you can see it's nothing but your emitter, base, and collector. Emitter, base, collector. So near the emitter region, if the current is living, then it is NPN. Near the emitter region, if the current is entering, then it is PNP transistor. Leaving is nothing but NPN transistor. Okay, so the middle region is the base. The other two regions on both the sides are emitter and collector. So emitter region is small in size and highly doped. Collector region is larger in size and moderately doped. Base region is very thin and least doped. So that point is very important. Okay, and after that you have to remember this formula. IE is equal to IB plus IC. Okay, this formula for a transistor, beta, that is nothing but current amplification. Okay, the current amplification IC divided by IB. IC divided by IB. That is very important. And finally, you have that formula also. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ನಾಪ್ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೈನ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, this completely you have to remember. Next, logic gates are very important. Okay, so please concentrate on that also. The truth table, the symbol, whatever they given here, so please go through with that thoroughly. So I hope you are clear with that. Excuse me. Okay. Okay, so we have to start our discussion from 29th. For transistor action, which of the following statements are correct?
Base emitter, base emitter and collector regions should have similar size and doping concentrations. The base region must be very thin and lightly doped. The emitter junction is forward biased and collector junction is reverse biased. Both the emitter junction as well as the collector junction are forward biased. So first one ruled out. Second one, the base region must be very thin and lightly doped. That is the correct one. The emitter junction is forward biased and the collector junction is reverse biased. So second and third, both the options are correct. Okay. So fourth one, both the emitter junction as well as the collector junction are forward biased. So it's ruled out. So finally, so option A. So both second and third are correct. Next, in the diagram, in the diagram, the input is across the A and C, and output is across the terminus B and D. Then the output is, then the output it is going to behave like an full wave rectifier. So you know that full wave rectifier, right? How it is going to be conduct. The one diode will be forward bias, other one will be reverse bias. The second half cycle, one another diode is forward bias, the one more is reverse biased. So it is going to behave like a full wave rectifier. It is going to behave like a full wave rectifier. Okay, they are told that AC ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. Okay, right. ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. Next problem, in a full wave rectifiers, input AC current has a frequency mu. The output frequency of the current is, the output current of frequency will be doubled, right? The output frequency will be doubled. So option C. Which of the following statements is not true? Which of the following statements is not true? Potential is same everywhere. The P type is the higher potential than the N type side. There is an electric field at the junction directed from the N type side to P type side. There is an electric field at the junction directed from P type to N type. So there is an electric field at the junction directed from the N type side to the P type side. So option 3. The statement is not true. Okay. Next, in the circuit given below, the value of the current is, value of the current is, so you know that
So you know that the formula I is equal to V by R. So what is your V? So it is higher is 4, lower is 1 divided by 300. So it is 4 minus 1 is 3 by 300. It is 100. So 1 by 100. So I is equal to 10 to the power minus 2 ampere. I is equal to 10 to the power minus 2 ampere. So option 2. Regarding a semiconductor, which one of the following is wrong? There is no free electrons at room temperature. There is no free electrons at 0 Kelvin. The number of free electrons increases with rise of temperature. The current, the charge carriers are electrons and holes. At room temperature, few bonds breaks and electron-hole pair generates inside the semiconductor. But ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ there is no free electrons at the room temperature. So regarding a semiconductor, which one of the following is wrong? So option A is the wrong. There is no free electrons at room temperature is wrong. You will be having a free electrons, a small few. Right? Okay. For a CE transistor, for a CE transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volt. Suppose the current amplification factor of the transistor is 100. What could be the value of RB in series with VPB supply of 2 voltage if the DC base current has to be 10 times the signal current? 10 times the signal current. Okay. So the voltage, that is nothing but the output voltage ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the output voltage they are given as so IC is equal to 2 divided by 2000. ಇದು 1000. So you can write this as 1 into 10 to the power minus 3 ampere. Okay. The signal current through the base is, that is IB is equal to IC divided by beta. 1 into 10 to the power minus 3 divided by beta. This is equal to 10 to the power minus 5 ಆಗುತ್ತಾ. 10 to the power minus 3 already ಇದೆ, into 10 to the power 100 ಬಂದು minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 to the power minus 5. So the DC base current ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So I
IDC is equal to 10 into 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 4 ampere. What should be RB ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? RB is equal to RB is equal to VBB minus VBE whole divided by IDC. So VBB is nothing but ಎಷ್ಟು 2. And we are going to assume VBE. So we are going to assume VBB is nothing but 0.6 divided by 10 to the power minus 4. So we have to assume VBE is 0.6. Okay, so we will be getting RB is equal to 14 kilo ohms worth. So option A, that is option 1. Next, so next problem ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. In the above question, calculate the DC drop across the collector resistance. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ 10 to the power minus so ಈ ಜೊತೆಗೆ you have to multiply. So the DC collector current ಅಂದ್ರೆ ಏನು, IC is equal to amplification into the current amplification factor is 100 into DC ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So 10 into 10 to the power minus 3 ampere andre 10 milliampere. So option 2.
ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so once again at 35th question. For a CE transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volt. Suppose the current amplification factor of the resistor is 100. What should be the value of RB in series with VBB? VBB supply of VBB supply of 2 volt if the DC if the DC base current has to be 10 times the signal current, 10 times the signal 10 times the signal current. Okay, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಏನಂತ IC is equal to 2 divided by 2000 ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 1 milliampere. Correct? So next you have the formula IB is equal to IC divided by beta. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so direct ಅಂದ್ರೆ they told DC base current has to be 10 times ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 to the power minus 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. So RB is equal to VBB. RB is equal to VBB minus VBE divided by DC. So DC. So you know that the VBE is 0.6. So you have to consider by assumption, you have to write it VBE is 0.6 volt. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.6 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 14 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ DC ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ collector resistance ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it's nothing but IC is equal to 100. IC is equal to 100 into 10 to the power minus 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 milliampere ಬರುತ್ತೆ. Okay, that's about that problem. Clear? Next, the diagram of the logic gate is given below. The diagram of the logic gate is given below. Okay, ಈಗ this is nothing but your OR gate.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್, ಇದು ಆರ್ ಗೇಟ್, ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I think one small correction. One is W X ಇದು W Y ಆಗುತ್ತೆ. Please change that. ಇದು W Y ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ W Y. ಓಕೆ, ಸಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡೋದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಗೇಟು, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next, the graph given below represents the IV characteristics of Xenodron. Which part of the characteristic curve is most relevant for its operation as a voltage regulator? The one thing you have to remember, for voltage regulator, we need constant voltage. The voltage should be constant. So the DE part is most relevant for this operation. You'll notice from C to D 0 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ C to D ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 0, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ D to E ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ DE, option 4. Option 4 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಅದು? ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಆ ಬೂಲಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the logic circuit given below has the input waveforms A and B is shown. Input waveforms A and B is shown. Pick out the correct waveform, correct output waveform ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. think. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಎ ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಿ ಬಾರ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ನಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ y is equal to, this is the expression. You can write this as a bar the whole bar plus ಇರೋದು ಡಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, b bar the whole bar. So you can write it as ab. Y is equal to a dot b. Y is equal to a dot b ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಈಗ a dot b ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AND ಗೇಟ್. AND ಗೇಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀರಿ. a b, so y 0 0 0 1 1 0 1 1, ಇದು 0
0 0 1. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 1 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 0, ಇದು 0 1 1 0 1 1 0 0. ಸೊ 1 and 1 ಅಂದರೆ 1 ಬರಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. 0 0 0 1 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಹೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, 3 zeros. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 0. ಸೊ ಈ ಥರ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಎ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಗೇಟ್? ಇದು ನಾರ್ ಗೇಟ್, ಹೌದಾ? ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಬಾರ್ ದ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬಾರ್ ದ ಬಾರ್. ಸೊ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಎ ಬಾರ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರಿ. ಆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Two identical PN junction may be connected in series with a battery in three different ways. The potential drop across the PN junction are equal. Two identical PN junction may be connected in series with the battery in three ways. The potential drop across the two PN junction are equal. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡು, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡು. The potential drop across the two PN junction are equal in case 2 and case 3,
but in case 1 it's not possible. So circuit 2 and 3 alwa, circuit 2 and 3 is the right answer. Clear? Next, a n-type silicon sample of width 4 into 10 to the power minus 3 meter, thickness is 25 into 10 to the power minus 5 meter, and length. So 1 by 1 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ data. So 1 by 1 data. I they were given as 4.8 milliampere. That is nothing but 4.8 into 10 to the power minus 3 ampere. Next, width B is equal to 4 into 10 to the power minus 3 meter. Thickness T 25 into 10 to the power minus 5 meter. Length 6 into 10 to the power minus 2 meter. Okay. When the voltage is applied across the length of the sample, what is the current density? What is the current density? Andre J is equal to question mark. If the free electrons, andre N is equal to 10 to the power 22 per meter cube, then how much time does it take for the electron to travel the full length of the sample? So T is equal to question mark. Okay, first ನನಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು J is equal to I divided by A. So I is 4.8 into 10 to the power minus 3 divided by area is L into B. So 4.8 into 10 to the power minus 3 divided by 6 into 10 to the power minus 2 into 4 into 10 to the power minus 3. Area of cross section alva. Okay. Okay, so you people give a try on this. The first one is
J is equal to I by A. After J is equal to I by A, you should know about VD. ಯಾಕಂದ್ರೆ drift velocity ಬೇಕು. VD is equal to I divided by NEA. I divided by NEA. So substitute ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ T is equal to distance L divided by VD. Length into breadth ಅಂತ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ, area of cross section. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ J is equal to ಆಗಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, J is equal to I divided by A ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವಿಡ್ತ್ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಐ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐ? 4.8 into 10 to the power minus 3. Okay, whole divided by b ಎಷ್ಟು? 4 into 10 to the power minus 3 into 25 into 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 cancel. So 4.8 divided by 4 into 25 is 100 into 10 to the power minus 5. So ಏನಾಯ್ತಿದು? So 4.8 into 10 to the power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಪಿಯರ್ per meter square. ಇದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ವಿ ಡಿ. ಸೊ ವಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಷ್ಟು? 4.8 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power 22 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into ಏರಿಯಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 10 to the power minus 6 ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 into 10 to the power minus 3 into 22 into 10 to the power minus 5. ಸೊ minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. 100, ಸೊ 2, ಸೊ 10 to the power minus 6. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. 4 by 6. So it is 3 into 4.8 divided by 16. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 22 minus 19 is 3. Again 3 minus 6 is minus 3. ಮೇಲೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಅದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿ ಡಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ ಎಷ್ಟು?
6 into 10 to the power minus 2 divided by 3. So 2 into 10 to the power minus 2 seconds. So option A is the right answer. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಬೂಲಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಆ ಬೂಲಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಬೂಲಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ a plus b into c is nothing but a plus b into dot a plus c. ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು. Instead of a you have w plus x into w plus y is nothing but w plus w. Okay, so w dot x plus y ಅಲ್ವಾ. So x plus y dot w x plus w dot ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೆಯಬೇಕಷ್ಟು. ಆಯ್ತಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾನೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? 41st ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. A PN junction, the given PN junction, that is D, shown in the figure, can act as rectifier. An alternating source is connected in the circuit. So now they are telling that current I in the circuit. Okay. So whenever you see that when the diode is a single diode is connected to an alternating source ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಡಯೋಡ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ diode will be in forward bias. Second half the diode will be in negative, that does not conduct. So it is going to behave like an ಯಾವ ತರ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಓದಿದಾಗ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವೇವ್, ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ವೇವ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ
ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಫುಲ್ ವೇವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಯೋಡು? ಎರಡು ಡಯೋಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಫ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡಯೋಡು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಷ್ಟು? ಒನ್ ಡಯೋಡು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಯಾವ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರು? It behaves like an half wave rectifier. So if it is half wave rectifier andre yaudu? Option B is the right answer. I hope you are clear. Right? So any doubt illa alla? We are done with that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? So that completes the part. Okay. So this completes the chapter yadu? Semiconductor electronics. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬೂಲಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೂಲಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಥರ? ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೂಲಿಯನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ,
I think ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. Okay, so my dear students, so we'll just clarify. Yes, still we have some doubt here. Okay, I hope many of them have not understood this part. Okay, so I'll just clarify that. And whatever the thing, just there will be slight changes in that. Okay. See here. Now, this one, using the Boolean algebra only, you have to work it out. Okay, see here. What I'm going to do, split it. Okay, again I to W dot W plus W dot Y plus W dot X plus X dot Y. So according to the expression, Boolean expression, W dot W is equal to W. So I written W plus W dot Y plus W dot X plus X into Y. So ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ W is common, 1 plus Y plus W dot X plus X dot Y. So again in the Boolean expression, 1 plus Y is equal to 1. 1 plus A, Boolean algebra dalli it is 1. So again W, right? W plus W into X plus X into Y. Again ಇದರಲ್ಲಿ W is common, 1 plus X plus X into Y. Again it is equal to 1. So W plus X dot Y is your answer. So option 3 is the right answer. I hope now we are clear with this. Okay, so thank you all. Have a great day. So this completes the chapter Semiconductor Electronics. Thank you all. Have a great day.